Starting, sir. Yes. Yeah, we are. Hello. Very good morning to one and all present in this session. Thank you so much for this opportunity. Let me give my thanks to the management, the principal and vice principal, and all HODs and staff members and all the students. Thank you. And first of all, I would like to congratulate the student for selecting this computer science course, which is having a very good opportunity, wide range of opportunity in the industry. Okay. So, how the topic is what are all the opportunities in the networking and what are all the opportunities as a computer science graduate we have in cloud computing. So this is what the topic today. This is what the topic today. So first, let us understand what is networking is. Let us understand what is networking is. So networking is a collection of devices, So that may be computers, servers, and all those things. Just to demonstrate the things, I have a simulator, which is called as a packet tracer. Using this software, I've designed a diagram, network diagram, so that we can understand the networking, how this networking is. It send the data packet from one network to another network, how we are using it, and after that, let us discuss wherever the opportunities are. That is what the idea of this session. Okay. இப்போ நெட்வொர்க்கிங் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா திஸ் இஸ் யுவர் கம்பெனி. இது வந்து ஒரு சிமுலேட்டர். இந்த சிமுலேட்டர் வந்து நெட்வொர்க் பேக்கெட் ட்ரேசர் விச் இஸ் கிவன் பை சிஸ்கோ. அந்த பேக்கெட் ட்ரேசர் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி டிசைன் அ நெட்வொர்க். இந்த நெட்வொர்க்கில் ரெண்டு வெப்சைட்ஸ் வந்து நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். One website is called as www.cisco.com. Another website is www.aws.com. By sitting at your machine, how we are accessing the system, that is what the idea first, so that we can understand the networking. இப்போ நான் பேசிட்டு இருக்கிறது கூட it is by the way of using the network infrastructure. Whatever I am speaking, என்னோட ஆடியோ, என்னோட வீடியோ, இமேஜஸ், everything is transferred from one network to another network by data packets. So this is what. So இப்போ இந்த சிஸ்டத்தில் நான் எடுத்துக்கிட்டு ஐ எம் கோயிங் டு அக்சஸ் திஸ் www.cisco.com. ஓகே. ஸோ இது டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பார்ப்போம். பார்த்துட்டு we can understand how it is happening and what are all the opportunities in networking that we will see. ஸோ இந்த சிஸ்டமில் வந்து நான் கிளிக் பண்ணிட்டு நாம் ஒரு ப்ரௌசர் யூஸ் பண்ணிட்டு இந்த ப்ரௌசரில் ஐ எம் கோயிங் டு டைப் திஸ் வெப்சைட் அட்ரஸ் www.cisco.com. cisco.com. Okay. இப்போ நான் டைப் பண்ணும்போது ஐ சென்ட் a request to the server for a web page. இந்த வெப் பேஜ் நமக்கு எப்படி கிடைக்குது? ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு டிஸ்பிளே தி வெப் பேஜ். ஸோ இது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு சிமுலேஷன் சாஃப்ட்வேர். www.cisco.com ஆக்சுவல் சைட் கிடையாது இது. ஆக்சுவலாக நான் வந்து இந்த சர்வரை ஒரு வெப் சர்வராக சிமுலேட் பண்ணிட்டு அந்த சர்வரில் இருக்கிற HTML பேஜஸ் வந்து ஐ கெட்டிங் இட் அண்ட் டிஸ்பிளேயிங் இட் ஆன் தி வெப் ப்ரௌசர். ஸோ திஸ் இஸ் த வே ஐ எம் அக்சஸிங் திஸ் வெப்சைட். அடுத்ததாக இந்த வெப்சைட்டை நான் அக்சஸ் பண்ண போகிறேன் www.aws.com. எந்த சிஸ்டம் வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க. திஸ் இஸ் யுவர் கம்பெனி சிஸ்டம் and your company system is connected with a router, and this router is connected with so many number of ISPs, internet service providers, routers. By using those routers, the data packet is going to travel to this server or to this server according to the request it is raised from the system. Okay. So now let me access this server. So browser lo poitu I am typing www.aws.com. Okay. aws.com. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெல்கம் டு அமேசான் வெப் சர்வீசஸ் இந்த மாதிரி வெப் பேஜ் வந்து டிஸ்பிளே ஆகுது. ஹவு இட் டிஸ்பிளேஸ் தி டேட்டா பார்க்கலாம். ஸோ ஜஸ்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த நெட்வொர்க்கிங், இது வந்து இட் இஸ் அ வெப் சர்வர்.
இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு யூ கேன் ஹாவ் அ டேட்டாபேஸ் சர்வர், யூ கேன் ஹாவ் நம்பர் ஆஃப் சர்வர்ஸ் லைக் திஸ். இது நம்ம எப்படி இமேஜின் பண்ணணும் அப்படின்னா, திஸ் இஸ் ஆர் கம்பெனிஸ் நெட்ஒர்க், திஸ் இஸ் ஆர் கம்பெனிஸ் நெட்ஒர்க், இது எல்லாமே சர்வீஸ் ப்ரொவைடரோட நெட்ஒர்க். ஸோ இது வரைக்கும் கம்பெனி. அதுக்கப்புறம் இந்த வெப்சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் தி இன்டர்நெட். ஸோ இதை இன்னும் கொஞ்சம் கிறிஸ்பாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா, திஸ் இஸ் ஆர் இன்ட்ராநெட், திஸ் இஸ் ஆர் இன்ட்ராநெட் அண்ட் திஸ் இஸ் தி இன்டர்நெட். ஓகே, ஸோ ஹவ் இட் கோஸ் பார்க்கலாமா? லெட் சி. இப்போ நான் வந்து சிமுலேட் பண்ணியிருக்கேன் ஹவு திஸ் டேட்டா பேக்கெட் ரிக்வஸ்ட் இஸ் கோயிங் டு ரீச் தட் சர்வர் அண்ட் அந்த சர்வர் வந்து எப்படி அதுக்கு வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது அப்படின்றத பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து நான் டைப் பண்ண போகிறேன் www.cisco.com. ஓகே, ஸோ டேட்டா பேக்கெட் இஸ் ரெடி. இந்த டேட்டா பேக்கெட்டை நான் ஜஸ்ட் கேப்சர் பண்ணுறேன். இட் சென்ட்ஸ் தி டேட்டா டு தி ரவுட்டர். இந்த ரவுட்டர்லேருந்து இட் டேக்ஸ் சம் அதர் பாத். ஸோ இங்கேருந்து ஒரு HTTP ரிக்வஸ்ட் போகும். இந்த ரிக்வஸ்ட் போயிட்டு that is going to hit the server. So the server is going to respond for that. So it is sending the response data packet. So இது வரைக்கும் நம்ம HTTP packet வரல, இன்னும் web page வரல. It is now checking whether it is the server is present or not. That is what it is checking now. So it takes so many paths. Data packet பாருங்க, எந்த path வேணாலும் எடுத்து that will move on to the server. Once the server responds, இதுதான் வந்து ஆக்சுவலாக அந்த டேட்டா பேஜோட அந்த வெப் பேஜோட கண்டென்ட். தட் வெப் பேஜ் இட் இஸ் சென்டிங் டு தி சிஸ்டம். ஓகே, ஸோ ஃபைனலி வாட் வி ஆர் கோயிங் டு சி இஸ் தி அவுட்புட் ஆன் தி சிஸ்டம். ஸோ திஸ் இஸ் அ வே ஒரு டேட்டா பேக்கெட் இட் சென்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் சிஸ்டம் டு அனதர் சிஸ்டம். ஸோ இது வந்து குளோபல் நெட்வொர்க்கிங்கோட ஒரு சின்ன சிமுலேஷன். You can imagine that this is our network, own intranet, this is the internet. So internet has so many number of routers. So the data packet travel from one router to another router and ultimately it is going to reach to a server and the server is going to respond for that request. Okay, so இது வந்து ஒரு சின்ன சிமுலேஷன். இதில் வந்து where is the opportunity in networking? நான் வந்து எங்கே வந்து as a student எங்கே வந்து I'll be having the opportunity அப்படின்னா, ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த சிஸ்டம். இந்த சிஸ்டமோட ஹார்ட்வேர் இன்ஜினியராக நீங்கள் வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கலாம். ஸோ யூ மே ஸ்டார்ட் யுவர் கெரியர் ஆஸ் ஏ ஹார்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஆர் ஏ டெஸ்க்டாப் இன்ஜினியர். ஹார்ட்வேர் இன்ஜினியர் அண்ட் டெஸ்க்டாப் இன்ஜினியர் அவங்களுக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்ஸ்டாலிங் த சிஸ்டம்ஸ், மெயின்டைனிங் த சிஸ்டம் பிசிஸ், பர்சனல் கம்ப்யூட்டர்ஸ், அண்ட் ஆஃப்டர் தட் installing operating systems, installing application softwares, and maintaining and troubleshooting these systems. So இது வந்து ஹார்ட்வேர் அண்ட் டெஸ்க்டாப் இன்ஜினியரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. நெக்ஸ்ட் லெவல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, யூ ஆர் கோயிங் டு மெயின்டைன் தி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் யுவர் நெட்வொர்க், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் யுவர் கம்பெனி. ஸோ அது வந்து நெட்வொர்க் இன்ஜினியர் அப்படின்ற கேட்டகரியில் யூ வில் பி ஹேவிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி by maintaining this systems, servers. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுவிட்சஸ், இந்த ரவுட்டர்ஸ், இதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நமக்கு வந்து இருக்கு. ஸோ யூ வில் பி நெட்வொர்க் என்ஜினியராக இருக்கலாம், நெட்வொர்க் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக இருக்கலாம், நெட்வொர்க் ஆர்கிடெக்சர், நெட்வொர்க் டிசைனர், இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஜாப்ஸ் ஆர் தேர். ஒன்லி ரிக்வயர்மெண்ட் இஸ் யூ ஷுட் பி நோயிங் தி பேசிக்ஸ். எனக்கு வந்து இந்த சுவிட்ச் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, இந்த சிஸ்டம் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது, ஹவு டு கனெக்ட் தீஸ் சிஸ்டம்ஸ், how to connect these switch to switch, how to connect this router. So in the router வரைக்கும் நமக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா, you can have opportunity of working like a computer hardware engineer, system engineer, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நெட்வொர்க் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர், நெட்வொர்க் என்ஜினியர் அண்ட் நெட்வொர்க் ஆர்கிடெக்சர். இதை வந்து நான் டோட்டலாக வந்து டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ ஷுட் பி a நெட்வொர்க் டிசைனர். இப்போ வந்து இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து இங்கே இருக்கு. ஸோ அடுத்தது எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, ஐஎஸ்பி சைடில், இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் சைடில் கனெக்டிங் டிஃப்ரெண்ட் நெட்வொர்க்ஸ். ஸோ இங்கேயும் வந்து நமக்கு மல்டிபிள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் தேர் டு எஸ்டாப்ளிஷ் ஆர் செல்ஃப் ஆஸ் எ நெட்வொர்க் இன்ஜினியர். ஸோ ஐஎஸ்பி, இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ். ஸோ ஐஎஸ்பி வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, தே ஆர் கனெக்டிங் டிஃப்ரெண்ட் கஸ்டமர்ஸ் வித்தின் தேர் நெட்வொர்க் அண்ட் திஸ் நெட்வொர்க் இஸ் கனெக்டட் வித் சம் அதர் ஐஎஸ்பி, இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்.
ஸோ இங்கேயும் வந்து we have multiple number of opportunities. அதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா மெயின்டைனிங் திஸ் சர்வர்ஸ். ஸோ சர்வர்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சர்வர்ஸ் ஆர் தேர், லைக் வெப் சர்வர்ஸ். இது வந்து நான் வெப் சர்வராக வச்சிருக்கேன். இது வந்து டிஹெச்சிபி சர்வர் தட் வி வில் டிஸ்கஸ் லேட் ஆன் ஆஃப்டர் 10 minutes. இந்த மாதிரி நிறைய சர்வர்ஸ் இருக்கு. சர்வர் மீன்ஸ் தட் இஸ் கோயிங் டு ப்ரொவைட் சர்வீஸ். டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சர்வீசஸ் ஆர் இட் இஸ் கோயிங் டு ப்ரொவைட். Based on this servers knowledge, you can be administrator of this service. So இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் நிறைய இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கு. ஓகே, ஃபைன். ஸோ திஸ் இஸ் ஏ நெட்ஒர்க் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஃபயர்வால். இந்த ஃபயர்வால் எதுக்கு நான் இன்னும் இதை வந்து கனெக்ட் பண்ணுவேன். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் யுவர் நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டி. ஹவு யூ ஆர் கோயிங் டு செக்யூர் யுவர் நெட்ஒர்க். ஃபார் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு யூஸ் firewall. So firewall என்ன பண்றோம் அப்படின்னா we are just inspecting what kind of data packets are getting in, what kind of data packets are getting out. இதை நீங்க டோட்டலாவே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு you should be having an idea of firewalls. So the firewall is going to help you to secure your network. இன்னைக்கு வந்து ஒரு நெட்வொர்க் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை நீங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா you have to maintain it and you have to secure your network so that attackers should not attack your network. So in the network attack பண்ணாம பார்த்துக்கிறதுக்கு வந்து you should be having a firewall. So if you have better knowledge in network security, you will be placed as a network security engineer. So அதுலயே நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. So that இது வந்து இதெல்லாம் வந்து high payment attractive jobs these are all. Okay, so this is network செக்யூரிட்டிக்காக நாம் யூஸ் பண்ணுற ஒரு டிவைஸ் firewall. And we have multiple number of servers also. This network should be protected from viruses. அதுக்கு வந்து நிறைய ஆன்டிவைரஸ் பேஸ்டு சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு. அந்த ஆன்டிவைரஸ் சாஃப்ட்வேரை சர்வர் பேஸ்டு சிஸ்டம்ஸில் வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு த ஹோல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கேன் பி மெயின்டைன்ட் from the attack of the antivirus, from the attack of the viruses. ஸோ அதுக்கு வந்து so many opportunities are there. ஸோ இப்போ நெட்ஒர்க் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மெயின்டைனிங் தி நெட்ஒர்க், எஸ்டாப்ளிஷிங் தி நெட்ஒர்க் அண்ட் செக்யூரிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணுறது, so many jobs are there. So this is the responsibility and opportunities in networking. Okay, ரைட். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் குளோபல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் வந்து அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங். கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கில் என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஐ ஹாவ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிளவுடுனா என்னன்னு நம்ம வந்து பார்ப்போம். தென் ஐ வில் டிஸ்கஸ் த குளோபல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். கேன் யூ see this? Okay, so this is the global infrastructure of AWS cloud. AWS cloud அப்படின்றது Amazon Web Services. There are so many number of cloud providers. Cloud அப்படின்னா என்ன ஃபர்ஸ்ட் வந்து நாம புரிஞ்சுப்போம். Cloud, what is cloud? Actually, whatever the network infrastructure you are using like this infrastructure can be established in a cloud. So in the total structure அல்லது in the server, so everything can be implemented within a cloud as a virtual service. ஸோ ஒரு ஃபிசிக்கல் சர்வர் உங்களுக்கு தேவைப்படாது. நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா யூ கேன் ஹாவ் எ ஸ்பேஸ் அண்ட் ஆன் தட் ஸ்பேஸ் யூ கேன் ஹாவ் எ விர்ச்சுவல் சர்வர் ஆர் விர்ச்சுவல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் யுவர் நெட்வொர்க் that can be implemented within this cloud. So cloud computing is the emerging technology in that people are slowly changing their networking. Everything is available here. See here, operating system, security they are providing, the network infrastructure they are providing, storage they are providing, data analytics, DevOps, machine learning, everything is available there. It is only thing pay per use. The concept of AWS cloud computing and even other vendors also, their concept is pay per use. Pay per use in the sense you can hire a space and you can utilize those services, and whatever the infrastructure you are using, for that you have to pay. That's it. So let us understand how this
network infrastructure of AWS. Amazon Web Services is there. So it is the global network infrastructure. You can see here. So each and every, this box is considered as a region. So we have so many number of regions. These regions are the data centers. These regions where the data centers are available. So the whole system, this network can be implemented within this infrastructure. So இங்க போயிட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா you can move this. So we have regions like Mumbai also. Worldwide அவங்களோட computer infrastructure இருக்கு. இந்த infrastructureல what they are using is they have the data centers. Availability zone அப்படின்றாங்க. Availability zone is the data center actually. In that data center, you can have your systems, you can have your servers, you can have your network infrastructure. Either fully you can implement your cloud need there, otherwise partially you can use it. Like இப்போ இங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இங்க வந்து I have the network, I can simply place this server in the data center. So in the data center, when I place my server, so the security, every part is going to be take care of this AWS. நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, you don't have to purchase a server, full-fledged server, and you have to place it in the premises. But apart from purchasing and placing a physical server within your premises, நாம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, the companies are placing their servers within this network. So in the infrastructure நாம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம், and this can be accessed from your internet, from a normal system, from your laptop or a desktop, and this server can be, which is available within this availability zone, can be accessed from a system within your network. இதனால நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, you don't have to purchase, pay per use. மோஸ்ட் ஆஃப் தி டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிஸ்டம் வந்து நம்ம 24 ஹவர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை, அல்லது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாங் டைமுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை. மேபி ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னா தட் கேன் பி யூஸ்டு ஃபார் டைம் பீயிங். ஒரு 3 months டைமிங்கில் எனக்கு வந்து ஒரு ஹை அண்ட் சர்வர் வேணும் அப்படின்னா we can go for this cloud computing. ஸோ இதில் அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா, யூ டோன்ட் ஹேவ் டு புட் மோர் மணி ஆன் இட். ஸோ இங்கே நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக ஒரு சிஸ்டம் வாங்கி ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது, ஒன்ஸ் அந்த ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா யூ கேனாட் யூஸ் திஸ் பர்டிகுலர் சர்வர், தட் மே பி யூஸ்டு ஃபார் சம் அதர் பர்பஸ். அது வந்து தேவை இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது. ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் we can go for this cloud computing. So companies nowadays preferring to implement their infrastructure partially or fully within this global network using clouds. இந்த cloudல வந்து நமக்கு என்ன மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னா, you may be a designer. அப்புறம் இந்த பே பர் யூஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. பே பர் யூஸ் அப்படின்னா, நான் என்ன கான்ஃபிகரேஷனை எடுத்துக்கிட்டேன், அந்த கான்ஃபிகரேஷனுக்கான பேமெண்ட் என்ன, இது வந்து ஃபீசிபிளா இருக்குமா இல்லையா அப்படின்ற ஒரு ஒரு அசசிபிலிட்டி டெஸ்ட் எல்லாமே வந்து ஆஸ் எ cloud expert you can give to the company. So you should be thorough with this cloud computing, so that in the cloud infrastructure பத்தி தெரியும் போது you may be expert and you can suggest what are all the things can be used, what are all the things cannot be used within this cloud. Okay, so that is what the opportunities within this cloud. Okay, இதனால நமக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, you can have your systems globally எங்க வேணாலும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். You can establish everything within a short term. So you don't have to purchase a hardware, you don't have to install the systems. So இதில் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா they are providing partial services or fully services. நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ you just order to the company, that company is going to, that is AWS is going to provide. ஸோ கிளவுட் வந்து ஏடபிள்யூஎஸ் மட்டும்தான் இருக்காங்களா அப்படின்னா இல்லை, மைக்ரோசாஃப்ட் இருக்காங்க, அஷ்யூர், மைக்ரோசாஃப்டோட ப்ராடக்ட் அஷ்யூர், கூகுள் இருக்காங்க, கூகுள் கிளவுட் பிளாட்ஃபார்ம் ஜிசிபி அப்படின்றது, அலிபாபா கிளவுடு, ஐபிஎம் கிளவுடு, ஆரக்கிள் கிளவுட், ஸோ மெனி நம்பர் ஆஃப் கிளவுட் ப்ரொவைடர்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ இஃப் யூ ஆர்
expert, or if you have idea about this cloud platform, you'll be having a lot of opportunities like administrator, maintenance engineer, and database administrator, backup administrator. So many opportunities are there in Amazon Web Services. Or இது வந்து cloudல ஒரு example மட்டும்தான். So you have number of clouds. So ஒரு productல if you are expert, easily you can have the knowledge of other products also, so that you can work with any platform. Right. Okay. So these are all the opportunities. And next one is what the industry expect from you as a student. ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்றத பற்றி சொல்லியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஆஸ் எ ஸ்டூடெண்ட், ஆஸ் எ ஜாப் சீக்கர், நமக்கு என்னென்னலாம் தேவைப்படும். ஸோ ஒரு இன்டர்வியூவர் நம்மகிட்டேருந்து என்ன எதிர்பார்ப்பாங்க ஆஸ் எ ஸ்டூடெண்ட். ஓகே. ஸோ யூ ஷுட் பி வெரி ஸ்ட்ராங் இன் த பேசிக்ஸ். ஸோ நம்ம என்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் படிக்கிறோம், காலேஜில் படிக்கிற அந்த சப்ஜெக்டில் ட்ரை டு பி வெரி ஸ்ட்ராங் இன் பேசிக்ஸ் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட். உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டடில் வந்து சர்வர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டே இருப்போம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிஹெச்சிபி சர்வர் யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த டெக்னாலஜி வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், இப்போ கூட நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். எவ்ரி ஒன் ஹூ இஸ் கனெக்டட் இன் திஸ் மீட்டிங் வித் மொபைல், வி ஆர் யூசிங் திஸ் டிஹெச்சிபி. இந்த டிஹெச்சிபி அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது பார்ப்போம். திஸ் இஸ் எ சர்வர் விச் இஸ் கோயிங் டு ப்ரொவைட் ஐபி அட்ரஸ் டு தி systems. So DHCP அப்படின்றது வந்து the system is going to assign IP addresses to the systems. So இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா I have provided as a static IP address. இங்கே வந்து நான் IP address நானே கொடுத்துருக்கேன். When you are using this DHCP, dynamic host configuration protocol is going to assign IP address on its own. So only thing is you just implement a server. That server is going to give the IP address. With IP address only you can connect to the internet, you can browse. So that is what I did here. So DHCP அப்படின்னா என்ன? It is a protocol. Every day when we are using a Wi-Fi, we are using that particular concept. அந்த கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா, இது வந்து ஒரு வயர்லெஸ் பிளாட்ஃபார்ம். இது எல்லாமே வயர்டு, இது வயர்லெஸ். ஒரு PDA like it is a mobile and a tablet system. இந்த ரெண்டு ஸ்பீசியும் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஹேவிங் ஏ டெஸ்க்டாப். இங்கே போயிட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிஹெச்சிபி, டைனமிக் ஹோஸ்ட் கான்ஃபிகரேஷன் ப்ரோட்டோகால். ஸோ இந்த கான்செப்ட் நம்ம எப்பெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம், வென் எவர் வி ஆர் யூஸிங் அவர் மொபைல் டேட்டா எப்பெல்லாம் நம்ம ஆன் பண்ணுறோமோ வி ஆர் யூஸிங் தட். ஸோ ரியல் டைமில் என்னென்ன டிவைசஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், என்ன மாதிரி டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்ற ஒரு பேசிக்ஸில் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கம்யூனிகேஷன். ஹவு பெஸ்ட் யூ ஆர் கம்யூனிகேட்டிங் வித் அதர்ஸ். ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்து கம்யூனிகேட் நீங்கள் ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக பண்ணுறீங்களோ, யூ கேன் get through that interview easily. Next one is okay. So how to develop your skills? So industry expectations solite, how to develop your skills. So developing your skills basically stronger irunga appdin solite. Next one is do some short term certification courses also. ஸோ ஷார்ட் டேர்ம் கோர்சஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா காம்டியா, சிஸ்கோவோட சிசிஎன்ஏ, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏடபிள்யூஎஸோட க்ளவுட் பிளாட்ஃபார்மில் நிறைய சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஆர் அவைலபிள். அந்த சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் நம்ம பண்ணும்போது டுடே கம்பெனிஸ் ஆர் ப்ரிஃபரிங் பீப்புள் வித் சர்டிஃபைட் பீப்புள். ஸோ அந்த மாதிரி சர்டிஃபிகேஷன் நீங்கள் அவைல் பண்ணும்போது யூ வில் பி ஹேவிங் எ அடிஷ்னல் வெயிட்டேஜ் டு கெட் இன் டு யர் கம்பெனி. நெக்ஸ்ட் திங் இஸ், இது வந்து குளோபல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நெட்வொர்க்கிங் பற்றி நான் பர்டிகுலராக பேசியிருக்கேன். ஸோ யூ ஹாவ் அதர் சான்சஸ் ஆல்சோ லைக் டேட்டா சயின்ஸ், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், மெஷின் லேர்னிங், ஸோ மெனி திங்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ ஹாவ் பிளண்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஸோ ட்ரை டு பி அதாவது பேசிக்ஸில் வந்து நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். நீங்கள் வந்து communicate பண்றதுல proper communication, all these things are needed to get through a interview. Okay, so next வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா it is
emerging industry, computer industry, rapid changes are the fast growing industry. மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது. So you have to be ready for the changes. So for every change, you have to be update yourself so that you can be cope up with this current technologies. That thing. அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க. ஒருத்தர் வந்து அச்சீவர், இன்னொருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெக்டேட்டர். Try to be always a achiever. Set a goal, plan for that, how to achieve it, and execute it, and you can come up in the life. Uh, Thank you so much for this opportunity. Once again, I thank the management, principal, vice principal, HODs, and all staff members and students. Thanks for this opportunity. Thank you. Uh, Thank you, sir, for your valuable speech. Thanks, sir. Thank you, sir. One second, sir. Sir. Respected dignitaries, faculty members, and dear students, good morning to one and all. All good things comes to an end in life. So this orientation program, on behalf of our management and the department of BCA, I take this opportunity to propose vote of thanks to those who have directly and indirectly contributed to this event. A special thanks to a far-sighted personality, Dr. A. Kanakaraj, Chairman Jaya Educational Trust, and our beloved and visionary Secretary Madam, Mrs. K. Vijay Kumari. I also have a special thanks to our young, dynamic, and agile Joint Secretary Madam, Dr. K. Deena, and our Vice Chairman, Engineer K. Navraj. I also thank our Principal, Dr. P. Guhan, and Vice Principal, Dr. V. Vijay Kumar, to part in this event. A special thanks to organizing committee, teaching and non-teaching staffs of our department for the special support and coordination. Last but not the least, our heartfelt thanks to our students for their active participation and patient listening. With these warm words and kind message, we conclude today's event. Thank you all.